Good afternoon, everyone. Respected all the media's news channel, those have come all the way from Dimapur, Nagaland TV, Nagaland News Network, Dimapur 24/7. We are very much grateful that you are among our midst. Before going through our main issues, the cross issues which we are going to discuss, which we are going to give a press conference, press statement upon, I would like to introduce myself. My name is Ikatu Kulu, and I'm the president of Aghünaqa Area Student Union. And sitting beside me, he is the president of Aghünaqa Area GBS Association, Mr. Heshtawumi, and the remaining colleagues and his colleagues and my colleagues, and then GBs from different villages. Coming back, why we are having this press conference is that our area comprises of 38 villages, and within 38 villages, we have thousands of students. But right now, I don't know what the government is thinking or the department is thinking. But within a year, they had three times rationalization, redeployment of teachers in a year, three times. One was in the early year, the other one was mid-year, and the one which recently had on the 19 December 2022, in a rationalization, 22 teachers have been transferred to different areas without replacement. Now, the main problem which we are going to discuss is that why is the government so negligible about the future of our student? Our students' future has been in jeopardized. Now, out of 38 villages, approximately 36 of them has schools. Every schools have been functioning without all the teachers. As per the notification by the Department of School Education, which was issued in the year 2022, 28 March, every GPS schools should have 7 teachers. GMS Government Middle School should have 13 teachers. High school 25, and class 6 to class 10 should have 18 teachers. But despite the number given by them, in Aghünaqa area, no schools have all the teachers in every schools. Inadequate teachers. They are managing with few teachers. Some school they are managing with 3 teachers. Some managing with 4 teachers. And in the case of high school, there's only 7 to 8 teachers. While as per the requirement, you should have either 25 or 18, which is quite less. Even if there is 1 student or 10 students or 100 students, we cannot neglect the future. That is our main motto. As a student body, our main focus is how to uplift our students, how to uplift the student community within our jurisdiction. We want them to get the educated knowledge as per the requirement. As the government of India have implemented right to education system, every single student should have that opportunity. But in our area case, not only in Aghünaqa area, even in Kagaboto or Kuboto, every schools are running with inadequate teachers. But since we are discussing about the crush issue of Aghünaqa area, let me focus only on Aghünaqa area. In Dimapur, when we compare to our schools to Dimapur, yes, the number of students is less. I know. I agree with that. But it doesn't mean that since the number of students is less, it doesn't mean that they can transfer whoever it may be. Why do they even provide school managing committee guidebook? If the government itself is not going to follow the rules and regulation which they have set up, why there is need of such books? I want to question the department. Why? We have been voicing out again and again to the department, concerned departments. Why neglecting our futures? Our students' future is at stake, irrespective of how many students we have. Including all the 38 villages, we have thousands of students studying in government schools.
living in a remote area, this area is known as the sub area belt. Everyone claims that. And our main motto is how to get the, give the proper education to our students. But from the foundation itself, they are not even gaining the proper quality education that they need. Now tell me, is the government going to take the responsible of all those students who didn't get the quality education? We want to give a direct ultimatum system. If the government did not deploy the adequate teachers as required to every schools, in Aghünaqa area starting from next year, we are not going to function. Every schools will be banned until unless government fulfills our claims. Every schools have been neglected. Some schools are in tattered condition. Now, when we talk about the quality education as well as the development and infrastructure of schools, there's always some person in between, and they always used to focus on blame game. If the government doesn't imply adequate rules and regulation, they should not blame other persons. See, when we talk about infrastructure, they claims that the SMCs, school managing committees, or the teachers are not providing, maintaining the infrastructure. But it is the government to check whether the proper functions and works have been implemented. That is their duty. Without even doing the duty, they are blaming some other persons. That is quite wrong, I should say. If, in case, they are done with the duty, there's a problem, there's a loopholes, yes, blame game should be there. Not only blame game, but adequate charges should be implied on them. If anyone misuse the funds and all this thing for the infrastructure, that is a different case. But right now, the problem is inadequate teachers. Student ekta thakile bhi, dosta thakile bhi student ase to. They need proper education. But every school have been functioning without a proper teacher, and then recently again 22 teachers have been shifted to other districts. All the teachers have been shifted to dimapur jurisdiction. Dimapur ekla school ase neki? Ami kanla bacha khan to student nohi neki? Kila ami kanla bacha khan ke to neglect kuri ase. In Dimapur, some government primary school have more than 30-40 teachers. As per the requirement, if the school exceeded, if every classes exceeded more than 40 students, additional one teacher used to be provided. So in GPS, the requirement is 7 teachers. Say every classes have more than 40 students, including additional one teacher each, it comes to 14. Is not it? But why? Why some schools have more than 20 plus teachers in Dimapur? Whereas in Aghünaqa area itself, some schools are running with 2 or 3 teachers. How can 2-3 teachers handle the headache of all the subjects? Maths teacher do English kamu na pare do. English teacher do Hindi kamu na pare do. Every teacher has their own basic department. Hindi teacher ke jabardosti maths ka bhi bolet na pare do. So why the government is neglecting Aghünaqa area? Aghünaqa area do nagaland la nohi no ki? Government school to banai dise, properly function korbo na korbole chance na dise kole, how can our student grow? If they are not going to provide adequate teachers required to every schools, shida school sab bon gurube. And you take the responsible of all the students studying in Aghünaqa area. Takhan ye kote pathai na proper schools where we can get quality education, shifted them to there. That is our demand. Until and unless, our main ultimatum is until and unless the government fulfill the required adequate teachers to every schools, deploy adequate teachers to every schools, Aghünaqa area the school
10টা থাকলে 20টা থাকলে 30টা থাকলে পুরা বন ফাংশনিং করব না দিব and we'll see how the government will handle it আৰু মহানলা বাচ্চা খানলা ফিউচাৰটো তাহান নেগলেক্ট কৰিব নাপাৰে বন গৈ থাকিলে টিচাৰ এডুকেট নাই বন গৈ কিনে আছে এইটো কাৰণে ষ্টুডেণ্ট এইটো খানকে লৈ কিনে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিবলৈ ক'ত পৰা দিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ৰেছপনচিবল ল'ব লাগে that is our demand. Good afternoon, each and everyone. सबके ईश्वर नाम पर धन्यवाद जाने ऐसे আজি मैं कम स्टूडेंट बॉडी और जीविस एसोसिएशन जॉइंट स्टेटमेंट इटू प्रॉब्लम एक ता वही था का बड़ा जाना ही बोले मन था का मैं कम डिपार्टमेंट कम तो मैं कम बच्चा कम लोग ना ड्रामा करिए से मैं कम बच्चा लोग ना तमाशा करिए से इतिया एक साल भीतरते 3 बार 4 बार टीचर कम with post जबल दिए ऐसे जुदी किवा in case किवा होई गना cross transfer थागले भी इतनी भी अलग कथा होले भी टीचर स्ट्रेंथ no पंचा ऊपर ते आरु थाका भी इतनी भी cross transfer होई गना with post लोगन जाए ऐसे तो इतिया मैं कम Aghünaqa te alone we are one high school in Aghünaqa ekta high school ase tate high school te 25 teacher thakibo lage to present te 10 teacher ase 10ta teacher logine etu kiniga kurigine etu school to student kham ke cover koribo paribo itia moi khamla student union president koi thaka nichina 10ta teacher to kiniga kurigina 25টা লগাতাই কভাৰ আপ কৰিব পাৰিব ইনিয়া কৰি কিনা বেছি মই খামকে দুখ দি আছে বস্তি মান খামটো অথৰিটি খামটো বস্তি মান খাম গাঁৱৰ খামটো বস্তি লগা এছএমচি খামটো ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব নাপাৰে মই খাম উইকনেছ কৈ আছোঁ আচলটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গলতি আছে কেলে সাপোজ 10টা থাকা জায়গাতে 5টা টিচাৰ দি আছে তো কোন বাচ্চা মই হলে भी আপনি হলে भी ভাল এডুকেশন কোয়ালিটি এডুকেশন দিব কারণে মই বাচ্চা রাখি আছে নল তো লাংফুং প্রায় নে নেম সিক প্রা স্কুল পাঠাই আছে কিন্তু তাই লাইফ বিয়া হয়ে যাবল তো না পারে ইতবাই সলভ লই কিনা টাউনতে পাঠাই দি আছে দসরা জায়গা যাই আছে এনি অগিন ডিক্টার পাইছে এক্সাম্পল মই কাম তো চাইনা নহয় পাকিস্তান নহয় দিল্লী লগা এটি এক্সাম্পল এডুকেশন কোয়ালিটি কিনকা মানুহ আগেতে যাই আছে इतु साइले तो हुनिल तो आसरिब लगे फुल एजुकेशन फाले फोकस करिना ভাল बा बच्चा हम किनिगा एजुकेशन दिगिना ভাল आगे जाबो कारणी फैसिलिटी मान दि আছে प्राइवेट ता थाका काम सब लइगिना गवर्नमेंट आई जाइसे मानु इनिका सिस्टम करने चला আছে नागालैंड तो कोआनिशन दे डिपार्टमेंट कम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कम मिनिस्टर कम itu kami koandisina नियम तो बनाए ऐसे एसएमसी गाइडलाइन हिसाब से तो विदाउट कंसर्न विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ट्रांसपोर्ट टीचर ट्रांसफर करिब ना पारे तो नियम तो बनाए राखी जे ओले भी एकटा भी फॉलो नकरे निजे खुशी खुशी किना इनका चलाई किना इतु कारणे नागा मानु तो इतु कारणे सब आस्ते आस्ते सब रास्ताते पीछे होइगन जाय আছে तो इतिया মই খাম Aghünaqa 3 बार कोआनिशना 3 बार इतु साल प्राय 3 बार टीचर पलाई जाइसे तो नेक्स्ट 2023 তে তো thousands of स्टूडेंट खाम আছে इतु डिपार्टमेंट खाम इतु कोन जगह লৈ যায়গি না अरेंज করি না তাই খাম के পুরা বলা আছে ইতু গভর্নমেন্টে জানি আছে মই খাম কমপ্লিটলি স্কুল ব্যান কৰি দিব কেলে ইতু কোআনিশনা আপনি हम टीचर तो कोआनिशना किमान থাকিব লাগে তো হিসাব নি দিব আৰু বস্তি মান খাম ওপৰতেই ব্লেম দি থাকিব এনিয়া কৰিব না পারে ইটো প্ৰায় ইতে
মই খাম তো 2023 তো জি হলে বি ইটো সিস্টেম যিমান ট্রান্সফার যাইছে তো কাম রিভক করি না ক্যান্সেল করি না ঘূৰাই কিনে নানিল তো মই খাম স্কুল একটা বি নুখুলিব দেই আৰু ইটো স্কুল তো নুখুলি কিনে মই খাম বাচ্চা কাম তো কোন জায়গাত যাই কিনে এৰেঞ্জ কৰি কোন জায়গাতে হালিবিল আছে ইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে জানি আছে এতিয়া এক্সাম্পল ডিমাপুৰতে কোৱা নিচিনা সব টাউনতে পলাই আছে তো আপনি हम डिपार्टमेंट हम যদি দরকার লাগে কলে মই খাম ইটো বি স্কুল বি মই খাম মেনশন কৰি ক'ব পাৰে টিচাৰ 15-20 থাকা জায়গাতে 30-40 টিচাৰে আছে উল্টা ষ্টুডেণ্ট পৰা বি বেছি টিচাৰে আছে কোনবা স্কুলতে এনেকুৱা হৈ কিনা টাউনতে সব বহি আছে আৰু বস্তিতে তো একটা দুইটা থাকা বি তো কোৱা নিচিনা আৰু লৈ কিনে যাই আছে ইনিয়া কৰি কিনে মই খাম কি ইমান সাজাই দি আছে বাৰ বাৰ ৰিটাৰ্ণ পৰা দি আছে হ'লে বি একো এফেক্ট নাই ইটোৰ পৰা যি হইলে বি এতিয়াতো মই খামটো একদম ষ্ট্ৰং পৰা ষ্টেণ্ড কৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টটো কোৱা নিচিনা ইমিডিয়েট ইটো কেঞ্চেল কৰি ৰিভক নকৰিলেতো মই খাম এইটো মানিবলৈ বি নহয় তো আজি মই খাম ইয়াতে জইণ্ট প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট দি থকাটো কোৱা নিচিনা এইটো কথাটো ওপৰতে যায় কিনা একদম চিৰিয়াছলি এইটোতো বাচ্চা কাম লাইফ লৈ কিনে এনেকুৱা খেলবাৰ কৰিব নালাগে চিৰিয়াছলি কৰি কিনে এইটো মেটাৰতে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে চাই দিব লাগে কিনে এইটো কথাটো বুজাই আছে আৰু জানাই আছে এনেকা আছে ওকে high school ekta ase we have two middle schools and then the remaining is primary school out of 38 villages 34-35 have schools but still then including all the 35 say out of 35 schools if we add up all the teachers it doesn't even exceed more than 120 or 30 this year I have all the datas. I'll show you later. I'll narrate you later. Why? Because we are having a live. All right. Maybe ekta komun thado. Every villages since January bar loigena December tak 3 times rationalization hoise. Rationalization ha hisab te every schools te kunba school te loi jai. In a month of probably June or July. Bosti tindana chade loi jaise. Tokshela thakise. জেকশেলা থাকিছে মগাবিলা থাকিছে ইয়েতো থাকিছে and then পিবেতো থাকিছে পিহেক নিতোজ almost every schools January pale redeploy with post na jagandu July te থাকিছে July te additional idip chede after July end December 19 laje aru 22 teachers aise notification te sob ase government notification আপনি কান বি চাব পাৰিব স্কুল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন তে পাব তাহান ৰিচেণ্টলি তাহান ৰিলিজ কৰা দে আৰু 22 টিচাৰ্ছ লৈ যাইছে মহান এইটো পুৰা মহান ইন দ্য মান্থ অফ জুলাই না ইন দ্য মান্থ অফ জুন মহান এডুকেশ্যন টুৰ যাইছে তো এডুকেশ্যন টুৰ যাওঁতে ইমান আচৰত it came as a shocking wave to us why because almost all the schools have been functioning not almost all the schools have been functioning without proper teachers. And then out of concern, with no option, some schools, they wanted to give the knowledge to the education to students. So some schools are even having combined classes. See, because of inadequate teachers, they are forced to have a combined classes. While the government requirement does not say that every classes, we have different subjects too. Class alag hisab te alag ase to. Chapters alag hika ase subject alag hika ase to every schools to class hisab te function kore holi bi kunba de do teacher komti thakabra out of no option combined classes bi thake ase inika thakala humoi man there's a saying gao de nimok dhal janish na aru 22 teacher loi jaise we are yet to go through all these details holi bi notification do sob ase phone dibe ase we can provide later on as per data kan lai do hisab ti do transfer do dimapur area te dimapur te transfer kore new line area new line te transfer kore na ase
Olibi now Aghünaqa almost Aghünaqa do ita do Newland under day only be transfer bi hoase dimapur area se last time do Padampur jaise Doyapur jaise idu Dipupar area jaise aru idu Doyapur areas it khan debi jaise Padampur areas Purana Bazar areas eneka to almost kiman transfer ase অলপ জায়গা ভালতে যাচ্ছে I don't know whether the teachers they don't want it to teach in a remote area Aghünaqa area de hikaw na thaka bra ja ase na government bra khushi khushi transfer de ase to ta khani jane Nagaland la condition koise gule to behind the scene political involved bhi thake that is hidden fact সব জানে না কইলে সব জানে hidden fact আছে political involvement থাকে কোনবা দো under the table issues বি থাকে without the politician involved না থাকলে বি কোনবা under the table issues বি থাকে কোন কোন গয় আছে এটো তাহানি জানে ঈশ্বরই জানে তাহানি জানে মানদু চকুপৰা ধিয়া নাই ধৰা নাই red handed ধৰা নাই only বি certain cases থাকে loopholes থাকে Nagaland de আৰু see student ko debra say for example tang ko ase ko debra student komte ase tate bra loi gena alag te redeploy kora ase ko ase holibi as per the requirement every gps should have 7 teachers student komti thakle bi kwanchna maths teacher cannot teach hindi subject hindi teacher cannot teach maths subject likewise english teacher cannot teach ss subject if it's a general teacher can teach essays english alternative that is a different option general teacher but those specifically selected teachers say hindi maths science requirement should be met ono no maths hoche gole maths teacher hoba lage maths teacher hindi teacher science teacher separate thake excluding the general teacher boli bi kunba school de do maths teacher bi nai kunba school de do science teacher bi nai so now one la main focus to maths and science after class 10 to kono kom hoile bi arts e jai gina option ho jai hoile bi those who are willing to go for doctorate studies engineering studies bacha time bra visionary mind thaki na itu khande jabo hoina focus thaka khandu maths teacher nai science teacher nai kena gune ta khan engineer ho parbo kena gune ta khan science teacher ho parbo sa kena gune ta khan doctor ho parbo that is the crush issue kile blame game kuran jina asli kile drop out issues bishu lai teachers edi god nai bhal bhal hika bole manu nai answer ki likhibo purai purana answer likhibo na parbo and then say if they are in class 9 10 11 12 and above own bribe puri gena likhibo para ase holi bi class a b 1 2 3 4 5 noli bi class 8 tak tu khushi khushi on bra answer likhibo na pare tu they don't have the basic knowledge to go through all the textbooks answers of questions again ta nije answer banabole na pare do some few in out of 100 ekta to intelligent thake de nije brown notes banao parbola hole bi 99 to ko jabo if there is no adequate teacher to teach them how can they understand the knowledge na hikale purbo na pare do until unless we teach our kids ABC, they won't know how to spell ABC. Likewise, education sector de libi takan ge itu aside goina hikabo man na thakile bodon du jamba ase umur du bare ase olibi education te tu manu ke jitibo na pare teaching level te bi man ke compete korna paro jay to amohanla demand du student komtila kotha noy bishila kotha noy de olop thakle bi student ase bishi thakle bi student ase and every student has the right to education as per the constitution of India kile alag agla important digina Aghünaqa ke important na de why give importance to all those schools located at town
but neglect the schools that is located at remote areas. ক'ব গ'লেতো ৰিম'ট এৰিয়াত আপলিফ্ট কৰিব গ'লেতো ডেভেলপমেণ্ট এইটো স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল আছে টিচাৰ কাৰণ ভাল এমপ্লয় কৰি না ৰিম'ট এৰিয়া বি ডেভেলপ হ'বলৈ দিম না দ্য বেচিক ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেপছ কামছ ফ্ৰম স্কুলছ বস্তি দিয়ে নহ'লে বি নাগালেণ্ডে wherever it may be, if the student get the proper education, development starts from there. Until and unless they get the proper education, na paredo. In addition, one more thing, schools can teacher na punji na thala bode huna du teachers kun ba du office attachment bi ase hoina appoint kora ase hoise aro office attachment bha ase hoise idu culture bi hatabo lage. Say for example, DO office in Dimapur. Teacher gumba to tahan lati attach hoy jay. Itu la class issue. Manu school de teacher gomti hoy na yete duk bari kahani guri na bo ase aru tate teacher attachment tate jabo na bo de. Ki gure ase? Ha. Yeah. Tahan do student ke hikabo nimde tahan ke job digina ase do. Alag duty korobole jan hoy do. To post change kuru dibi tahan ene korobo gole do. No hard feelings. Some teachers may get hurt when I say this. Only be tahan la basic service tahan service ko dhadu education sector de ase tahan student kan ge hikibo nimde teacher ko ase aru teacher hoy gina alag te enega duty alag duty te focus hoy jisguli do kena ko aru ajikali paperwork se bishay ase specifically when we talk about teacher ICs teachers IC kan do almost class lobo na paro jay paperwork se ekka ase sob ida paperwork se focus ase to additionally teacher kunba ke pathabo lage in addition pathal nobogina aro situation thik na thalo bote to make difficulties again they are transferring teachers here and there so ita kiman jai thakli bi recently 22 teachers transfer gushe within 15 days reporting itu rules kun obe na grubo tahana tangkha katibo ase olibi we are not going to provide NOC to those teachers who have been transferred recently redeployed Korean loi jadu retain grow lage that is our demand and second thing 22 teacher retain grow opode school ko the required teachers ase sob the fulfillment dibo lage punjibo lage numbers punjibo lage GPS je 7 ase one 7 teacher hobo lage GMS te 8 13 ase ne 13 hobo lage eneka no hatak du school like tabi function na grow our final demand and I wanted to urge the people across Nagaland student body will be organization will be it's high time we join hands and fight against the department loopholes enega tol thakile ki no hobo de amila bacha la future to biya hobole ase we should join hands we should come together ami kane ana kaikla no gina ala khan bi enega press statement dibo lage government du na public to bacha nisna enega khela ase bol bacha bara bol khela nisna iko na jani na high time to wake up it wake up calls ase initial stage mo hanekla no gina I urge the respective areas se khaboto bi kuboto bi and then different areas across Nagaland all those student leaders my humble request apni gan level te kam kore ase aru niche de level te kam korbo thado government schools every government schools in different villages under your jurisdiction focus krubi teacher issue itu ami kan lai rekla no bisha ase only be voice out korna parigine bo ase mo ani breakthrough hisab te mo ani tu kore ase itu karone our last final statement government should provide the adequate teachers that we need that is our only demand until unless they do that every school will be closed all the students should be the responsibility of the government that's all Acha. okay ase 6 teachers one was redeployed in the month of July no June or July ekta jaise pasta dagise recently this 19th declaration 2 of them transferred now there's only 3 teachers with post they have been transferred they have only 3 teachers now yeah GPS they should have 7 actually
তো একটা কমতি থাকছে 6 থাকছে 6 থাকার লবরে একটা যাইছে আর ইতার আর দুইটা লই যাইছে তো only 3 টিচার সি তিনটা টিচার বা জিপিএস স্কুল স্টুডেন্ট 100+ স্টুডেন্ট টেকল করলে তো আপনি কেন ভাবি যাবি ইটস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার itu স্কুল এগুলা নয় না এভরি স্কুল কন্ডিশন এনেকা আছে সি মহানলা আলটিমেটাম তো এইটো আছে স্কুলস খানটো বাই নেক্সট ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আছে probably GPS GMS খানটো they start taking admission starting from Jan end to February কোনোবা তো মাৰ্চ তাক যায় বলিবি মহানলা ডিমাণ্ড তাক তো specifically time frame এনেকা আছে নকলিবি until unless government fulfills admission বি নল'ব স্কুলেও কৰিব নাদিব এইটোৱেই মহানলা ডিমাণ্ড আছে তো said the government within the month of January since এতিয়াতো অফিচ চব বন আছে অফিচখন চব 20 ডে বন হৈছে মই শুনা তাকতো তো 19 ডে ৰেচনেলাইজেশ্যন ডিক্লেৰেশ্যন দিছে তো আৱাৰ ডিমাণ্ড ইজ সে তান জেনেৰেগলা আছে এডমিশ্যন খান ষ্টাৰ্ট নাগে দে ইটো ইছ্যুটো ৰিজল্ভ কৰিব লাগে ইটো নহৈছে গ'লেতো স্কুল এডমিশ্যন বি কৰিব নাদিব স্কুলো পূৰা বন্ধ থাকিব Yeah, we'll do that. After the press conference, joint statement লিখি কিনে পাতা হ'ব তাহান আচ্ছা আৰু একটা আছে টিচাৰ কামটো বস্তিতে তাই কাম কৰিবলৈ মন নাথাকিলতো মই নিজে নিজে বস্তিতে এডুকেটেড আনএমপ্লয় ছোকৰা ছোকৰী ইমান আছে এতিয়া SMC গাইডলাইন হিচাপতে বি যদি তাই প্ৰেজেণ্ট নহ'লতো এইটো চিধা ডিসচার্জ কৰি কিনা এমপ্লয়ী খামকে লগাব পাৰা লগা এনেকুৱা বি আছে দেই তো যদি তেখাম মানে ইমান কাম বিচাৰি আছে কাম নাপায় আৰু তেখাম ইমান ভাল ভাল কাম পাই কিনা কৈ কিনা এইটো ধামালি কৰি থকাটো বস্তিতে বহিব মন নাই গ'লতো তেখাম চিধা চিধি নাম কাটি দিবি আৰু এমপ্লয়ী মই বস্তিতে নিজে বস্তিতে এডুকেটেড আনএমপ্লয়ী খাম আছে এইটো কাম হালিব লাগে এইটো একটা সেকেন্ড পইণ্ট 2010-12 আপগ্রেডেশন করা তো তা আপগ্রেড করার সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার 4 গ্রেড পোস্ট দিবল থাকা ইতিয়াতক বি একো বি নাই রেসপন্স মানে ইতিয়াতক সাপনা নিচিনা গভর্নমেন্ট যদি বি এনেকা পেন্ডিংতে বহি আছে শুনি থাকা হিসাবতে তো ইতিয়া টিচার উইথপট ট্রান্সফার হয়ে যাওয়াটো PA খাম ডিপাৰ্টমেণ্ট খাম অলপ খেলি আছে নেকি তাই খাম পকেট মানি কাৰণে তাই খাম এইটো ওপৰতে হাই অথৰিটি বি নাজানি কিনে অলপ খুচি প্ৰায় টিচাৰ খামকে এনেকুৱা ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া আছে কিনে শুনি আছে এইটো ভাল বা বিচাৰিব লাগে দেই ভাল বা বিচাৰি কিনা এইটো কিনিকা আছে এইটোতো অথৰিটি খামটো ভাল বিচাৰি কিনা একদম ষ্ট্ৰং কৰি কিনা বিচাৰিব লাগে তো এনেকুৱা শুনি থকা এইটো কথা এনেকুৱা শুনি আছে এইটো প্ৰায় এইটো কথাটো মই কাম ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত এপ্ৰ'চ কৰি আছে কৈ আছে এইটোতে একদম ভাল বা বিচাৰি কিনা কি একশ্যন কৰিব লাগে তো লাষ্টলি কোৱা নিচিনা মই কামটো 2023 ষ্টুডেণ্ট খামটো ডিপাৰ্টমেণ্ট খামটো গভৰ্ণমেণ্টটো এইটো আগনাকালা ষ্টুডেণ্টটো কোন জেগাতে যাই কিনে লৈ কিনে ৰাখিবলৈ আছে ৰেছপনচিবিলিটি তাই ওপৰতে আছে কেলৈ মই এনেকৈ বন্ধ কৰি কিনে বহি যাবলৈতো নহয় কোন জেগাতে এৰেঞ্জ কৰিব কোন জেগাতে লৈ যাব ডিপাৰ্টমেণ্টে জানি আছে এইটো হিচাপতেই এৰেঞ্জ কৰি দিব লাগে মই খাম লগা এপ্ৰ'চ মই খাম লগা কথাটো এইটো আছে থেংক ইউ